Welcome back, everybody. I'm really excited to see you all here. Uh, it's as we saw last time, it's going to be a different ball game, but with our perseverance, we will continue patiently. I will I will wait for a minute or so, and then we will begin with our usual prayer. Amrit bhai, is it possible to increase the volume on your side? I don't Yeah, know whether the microphone is okay or I uh, uh, I raised my volume already. okay. Now So it's better actually. it should be probably on your side. Yeah, it is better now. Yes. Okay, because it is the highest level of volume on my side Okay. now. All right. And I believe you should be able to hear. Yeah, it is okay now. Yeah, because before when I start recording, I put it on the lowest side. And Right. then after it started recording, I increased the volume. So you should be okay now. It's 2 minutes to go. It's on my clock. It is about a minute to go. Okay. A problem. Yeah, now it's a minute. Yeah, 12:59, 11:59. Right. I have I have kept a couple of clocks here. And also I watch on the computer clock, which is more precise than anything else. Um, it is 11:59 right now. So we will go. Maybe other friends might be still. Namaste Sahib. Namaste Sanat Bhai. Namaste. પ્રકાશ ઠાકોર બોલું. Yeah, એ તો અવાજ ઉપરથી ખબર પડે છે. અને આજે મારે વિડિયો બ્લોક છે જાણી જોઈને કરેલો. થોડા પ્રોબ્લેમ છે કોમ્પ્યુટર સાથે એટલે. Not a problem. Yeah. હું મ્યુટ કરું છું. All right, then looks like it is 12 o'clock noon, and we will continue with our opening prayer. You may probably think like, what is the use of these prayers, But I thought about this, and then I thought, let me just clarify a little bit to understand why we do prayers. In the prayers, most of the time, we praise the Supreme. You are this, you are that, you are so and so. And then gently we present our not selfish wish, but the wish which will facilitate a study of our divine literatures. And for that matter, he would not mind if we present some wish. And that is what this is. The first line begins, Om Vajram Karnebihi Sunuyam Devaha. Hey, Lords, I would like to hear the good things. Bhadram. What a marvelous thing. What is the use of our ear? Bhadram Karne Bihi.
marvelous language. Badram pashyamakshabhihi yajatraha. And with the eyes, see Badram. What a marvelous use of the eyes. Sthairaihi angaihi tushtavangasastan bhumihi. Yashem devahitam yadayuhu. Swasti na indraha vruddhasravaha. Swasti na pusha visvavedaha. Swasti nastaksharyo arishtanebihi. Swasti na bruhatpasi dadatu. Om shanti shanti shanti. So that is the first prayer. The second prayer has also very similar meaning. Om apyayantu mamangani vakpranaschakshuhu. This prarthana, last time I told you, is in the Mandukya Upnishad, and I like that very much. Srotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahmopanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakaro nirakaranamastu nirakaranamamyastu tadatmani nirateha upanishatsu dharmaha te mayi santu Om Shanti Shanti Shanti. So this is the opening prayers, and sometime at the end we forget the prarthana. Last time we forgot that, so this time we would not forget. Now, going back to Mandukya Upnishad, last time we were able to only touch the first stanza. After giving an introduction what Upanishads are and what Mandukya, why did we choose Mandukya? Upanishads, again, to repeat, they bring a single most theme, single most goal to achieve. So it has around that single most goal a tremendous amount of clarity, tremendous amount of material, a tremendous amount of understanding. So it sorts of clears the way for the sadhak. The meaning of sadhak means the person, when he or she has the single most goal to realize is a very famous Brahmic word. To realize, or to, I would go a little further and not just realize, but I would go and say visualize. I want to really see him. The Upanishads are very, very effective because they each bring a single most goal. This Mandukya
we mentioned that we now have the desire, after going through the entire Gita, which has poured tons of material in 700 stanza and in a very glorifying Alankaric Bhasha. The desire erupted. Who is that speaker? Why in the world we don't want to see him? We do. And that is why we have chosen this Mandukya. Let's just see what was in the first stanza. We would like to see that. And on the second line, Bhutam bhavat bhavishyad iti sarvam omkar e. Oh man, oh man. Oh man. Bhutkaળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ સર્વમ ઓમકારમ એવ. એટલે સ્પેસ ટાઈમ ની અંદર એને ટાઈમ તો કવર કરી લીધો. Past, present and future. But he goes a little further. Yaccha anyat trikalatītam. અને ભાઈ એટલું જ નહીં, ભૂતકાળ વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળ એટલું જ નહીં, અન્ય ત્રિકાલાતીતમ એ ત્રણ સમયની પણ પાર તદ અપી ઓમકાર એવ. એકલું ભૂતકાળ વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળ નથી, પણ તેની પાર પણ. એટલે બિગિનિંગમાં જ એને તો ધડાકો કરી દીધો. કોઈ જગ્યાએ શોધવા ના જશો ભાઈ. હા, તપશ્ચર્યા કરીશું તો આવતીકાલે મળશે અમને. નો નો, હી ઇઝ હિયર ટુડે ટુ. અને ભૂતકાળમાં હતો પણ આપણે નહીં એ તક ઝડપેલી, એટલે ભૂતકાળ તો જતો રહ્યો. પહેલા સ્ટાન્ઝાની અંદર એને જણાવી દીધું ઓમકારનું મહત્વ. આપણે ઓમકારનો બહુ વારે ઘડીએ યુઝ કરીએ છીએ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ વગેરે વગેરે. પણ જે હવે ઓમકારની અંડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે એની અંદર, તે માઇન્ડ બોગલિંગ આવશે. અને આખા ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર એ ઓમકારની ઓળખાણ જ છે આખી. અને ફર્સ્ટ ચેપ્ટર પૂરું થશે અને સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થમાં જઈશું જ્યારે, ત્યારે માઇન્ડ એક ધરી ઉપર સ્પિન કર્યા કરતું હશે. ઓ રિયલી? ઓ રિયલી એ સાચું હશે? That is why we will go in second, third and fourth chapter to really convince ourselves. હવે now I will touch the second stanza and see what kind of atomic bomb he has there. Sarvam hi etad brahma. હવે પાછું શું કહ્યું? પહેલા તો સમયની વાત તો કરી ગયો.
પણ હવે પાછો સર્વમ શબ્દ વાપરે છે એટલે સમયની બહાર હવે જે કઈ રહી ગયેલું છે તે સર્વમ હિ એતદ બ્રહ્મ. અરે ભાઈ આ બધું જ જે કઈ પરસેપ્શનમાં આવે એ બધું જ બ્રહ્મન છે. અને હવે વધારે એટમિક બોમ્બ છે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ. ઓહો. Ayam. What is ayam? Let me show you what is ayam. He says ayam atma brahma. પહેલા તો એમ કહ્યું કે ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળ વર્તમાન કાળ એ બધું ઓમકાર અને બ્રહ્મન they are synonyms. પણ હવે ધીરે ધીરે બીજા સ્ટાન્ઝાની અંદર એને જે આખો પ્રકાશ હવે જુઓ એ કહે છે કે અયમ આત્મા બ્રહ્મ. અયમ અહીંયા આંગળી ચીંધીને કહે છે અયમ, તદ નથી બોલતો. મંડુક્ય ઉપનિષદમાં જે કહેવાનું હતું તે બસ આ બીજા પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર એને કહી જ દીધું. પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ. ઘરે જવું હોય તો જતા રહેવાનું, ચોપડી બંધ કરી દેવી હોય તો કરી દેવાની. અયમ આત્મા બ્રહ્મ ક્યાં શોધવા જવાના? પણ હવે કોયડો એ છે આપણો તે અરે એ અયમ કે પણ મને તો દેખાતો નથી. હા એ વાત સાચી, that is true. મને તો દેખાતો નથી. એ ધીરે ધીરે બધે ફેરવવા લઈ જશે. હવે જાગતા હોઈએ છીએ ત્યારે શું શું આપણે કરતા હોઈએ છીએ, ઊંઘી જઈએ ત્યારે સ્વપ્નમાં શું શું કરીએ છીએ, ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ ત્યારે શું શું કરીએ છીએ. ત્રણે ત્રણ સ્ટેજમાં આપણે ચેક કરીએ છીએ કે ત્યાં તો નથી ભરાયેલો નહીં. વૈજ્ઞાનિકો હંમેશા જાગ્રત અવસ્થામાં જ પ્રયોગો કરતા હોય છે લેબોરેટરી. એ લોકો સ્વપ્નમાં જ શોધવા જતા નથી કે ગાઢ નિંદ્રામાં એ શોધવા જતા નથી. પણ આ લોકો ગયેલા, તપસ્વીઓ ગયેલા, ત્યાં પણ જોવા ગયેલા કે ત્યાં તો નથી ભરાયેલો નહીં, શોધવા ગયેલા એ લોકો. અને ત્યાર પછી ખબર પડી કે ત્યાં તો એ પ્રેક્ષક તરીકે છે. He is observing you which you don't know. Which you don't know. He is observing you. So if he is observing you, is he in you? Is he that observer? And then he come back and say, he is more than that. કારણ કે જે લાક્ષણિકતા જાગ્રત અવસ્થા, ઊંઘમાં, સ્વપ્નમાં એક્ઝિબિટ થાય છે તે એનામાં નથી. એ ભલે પ્રેક્ષક હશે. હવે પહેલું ચેપ્ટરની કોમ્પ્લિકસી છે તે જરા જાણી લઈએ. મેં કહેલું કે 12 સ્ટાન્ઝાની અંદર માંડુક્ય પૂરું થઈ જાય છે. તો પછી આ બધા 229 સ્ટાન્ઝા બધી બુકમાં લખેલા છે તેનું શું? From ages, that is the way they have written this scripture of Mandukya Upnishad.
The Upanishad is in 12 stanzas. But the rest of the 215 stanzas are spoken by Tapasvi Gaudapad. તો પછી એવું થશે કે કૃષ્ણ કેમ નહીં બોલેલા હશે? ગોડપાડે બોલવું પડ્યું. યુગો પહેલા એવા એવા તપસ્વીઓ હતા કે જેમને એ ઓમકાર અને બ્રહ્મનનું રિયલાઇઝેશન થયેલું છે. And once a person realizes, like Aurobindo or Ramakrishna Paramhans or Raman Maharshi, their words, their speech become Krishna's speech. They have become one. It is like Jesus spoke loudly, "My Father and I are one." જુદા નથી અમે. અને એટલે જ when Swami Vivekananda spoke, or રામકૃષ્ણ તો વળી બે ચાર ગાળો બોલીને બોલતા, પણ એમનું દરેક વાક્ય, દરેક શબ્દ એ સુપ્રીમનો હોય છે. So don't think that Gaudapad is a human being. You will see that in his stanzas, the same potency, the same meaning, the same understanding. However, he jumps into this 12 stanza because he saw the necessity for a beginner, not for an accomplished soul, I'm saying, for a beginner. There was a need, and there is a need even today, to gloss, to polish. So he added 215 stanzas in this 12 stanzas and gave us a tremendous clarification. But in the 4th chapter, 2nd, 3rd, and 4th are pure Gaudapad. Only he speaks in the last 3 chapters. But in the 1st chapter, what happens is, and we have to really understand this part, because otherwise, if you read the book on your own, you will get confused. And that's why I have made a small table for you. Let's see if you can see, otherwise I will have to mail that to you. Do you see anything here? Do you see? No? Okay, if you don't see, don't mind. Yeah, I can see. We can see. Oh, you can see, okay. But what I have done is this, and if you have a small piece of paper, you may just write down for your understanding, and it's a simple thing I'm going to say. In the first column, write down 1 dash or space dash 6. So it is for 1 to 6. And in the second column, write down capital M for Mandukya. So 1 to 6 stanza in Mandukya Upnishad book are for Mandukya Upnishad, the 6 of the 12. You know, then what happened? Gaudapad had no patience.
He wanted to jump right in. So in the book, if you have opened the book and started reading, you will see after 6, God part starts speaking. And his stanzas are known as Karika. So in the first chapter, there would be toggling from Mandukya to Karika, from Karika to Mandukya. And you will be confused because the order of the slok numbers will change. And I want to straighten that out first. Okay, so the first we want to write down 1-6, and second column is capital M for Manduk. So you know 1 to 6 is Mandukya. In the following line now, second line, you want to write down 1. Amrit bhai, Yeah. can I ask you a question, please? Can you take a Yes. picture of that on your phone and send it in the WhatsApp group? Yeah, no, I'm going to, but Okay, thank for you. today's session, I will go a couple of lines anyway. Okay, all right. Just for today, I'm going to send it anyway. You know. Okay, awesome. Thank I you very will much. have a typewritten copy and send Okay. And one of the reason I was not able to do that because last night it was too late, about 11, 12 o'clock. And I thought I'm going to rather sleep now. So I Okay. just did the handwritten. Okay, All the right, after the class, yeah, second thank you. line has 1 to 9 stanza. And under the M, you want to write down capital K. And then you just want to write down and so on. So on will come from me. Either today or tomorrow, I will send it on the WhatsApp, the Word document. So you all will have that kind of thing. Okay, so let's go on. So now you know in the first chapter, when the things toggle from Mandukya to Karika to Mandukya, you know that that is the style of the first chapter. And that is how it's going to go. Now, we have seen the second sloka. Sarvam hi etad brahma ayam atma brahma. Saha ayam atma chatuspar. Ayam atma એટલું કહીને બેસી નથી રહ્યો. એ ayam atma is living in 4 quarters. ચતુષ્પાદ 4 quarter છે એટલે ધીરે ધીરે એ હવે બતાવતો જાય છે ક્યાં ક્યાં છે એ કઈ જગ્યાએ છે કઈ જગ્યાએ મારે સાધના કરવાની કેવી રીતે સાધના કરવાની વગેરે આખી વસ્તુ એમાંથી આવશે. હવે ત્રીજો ચોથો અને પાંચમો શ્લોક તે ચારે ચાર સ્થળોની વાત કરશે ક્યાં રહે છે ક્યાં ક્યાં જાય છે. So let's see what will happen when you go through this type of stanza. And now on, instead of regularly pulling the blanket and go to sleep, you will ponder, oh, ઊંઘવા તો ચાલ્યો પણ મને તો એ ઓબ્ઝર્વ કરવાનો છે. આજ સુધી તો એ ખબર નહીં હતી કે કોઈ જુએ છે તમને. વાહ, કેટલી સરસ વસ્તુ છે કે તમને જોનારો તો તે સુપ્રીમ છે. કેટલું ભાગ્ય છે. આ ભાગ્યની ખબર નહીં. હવે ખબર છે આજથી.
કે આ બ્લેન્કેટ ઓડીને સુવાનો ખરો પણ બીજો કોઈ જુએ છે મને. ખૂબ લાઉડલી હસશો તમે. અરે ઊંઘતા માણસને એ જોવા આવતો હશે. આહ્લાદક વસ્તુ છે. મને બધા ગુજરાતીઓ જ દેખાય છે એટલે જરી જરી ગુજરાતી બોલી લઉં છું. If you have any problem, please let me know. So now the 3, 4, and 5th stanzas, they are indicating what happens in the 3 different stages: awake, dream, and sound sleep. He is going to analyze the cause and effect. And by analyzing cause and effect, he will see whether he is only an observer or he is also himself, or he is more than an observer. Third stanza of the Mandukya Upnishad. Whenever I will read Mandukya Upnishad stanza 1 to 12, I will say that. And whenever I will be picking gold part, I will say this is Karika. So it will have a different numbering system and it will have different labels. Jagrita sthanaha. The Jagrat avastha છે. જાગૃત સ્થાનઃ, બહિષ્પ્રજ્ઞઃ. જ્યારે આપણે જાગતા હોઈએ છીએ ત્યારે બધી બહારની દુનિયા જ દેખાતી હોય છે. કારો જતી હોય, માણસો આવતા હોય, ઘરમાં માણસો હોય. All this બહિષ્પ્રજ્ઞ. બહિષ્પ્રજ્ઞ એટલે બહારનું જાણનાર. બહિષ્પ્રજ્ઞ. અને આ શબ્દ જોવા જેવો છે. સપ્તાંગ. જે ઓબ્ઝર્વર છે તેની વાત કરે છે. આપણને જોવાને માટે આપણે જેવા છે તેવો એ થાય છે પાછો. સપ્તાંગ આપણા 7 અંગો છે. હાથ, પગ, આંખ બધું. એ તમારી બુકમાં એક પેરેગ્રાફમાં વર્ણન કરેલું હશે. સપ્તાંગ શું છે તે. એકોનવિંશતિ મુખ. એકોનવિંશતિ. 19 mouths. Oh my God. He has to become dragon. Like a 19 mouth હોય એટલે શું? સ્થૂલ ભુગ વૈશ્વાનરઃ પ્રથમ પાદઃ. પહેલું ક્વાર્ટર જે છે એનું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. તે સ્થૂલ ભુગ means enjoying all gross objects. Objects બધા કેવા ટચ કરી શકાય, ફીલ કરી શકાય, જાણી શકાય. આ ફોટો છે, આ કમ્પ્યુટર છે, આ ટેબલ છે, એવું બધું જાણી શકાય. તેનું નામ સ્થૂલ ભુક. ભુક એટલે એન્જોયર. અને સ્થૂલ મીન્સ જે ઓબ્જેક્ટ બધા સ્થૂળ છે. અને એ પહેલું ક્વાર્ટર છે. એટલે પહેલું ક્વાર્ટરની વાત એણે કરી. So this is how the whole translation goes. The first quarter is Vaishwanara. અને એનું નામ વૈશ્વાનર means કે સ્થૂળ ઓબ્જેક્ટની અંદર રહેનારો. Whose sphere of activity is the waking state, who is conscious of the external world of the objects.
who has 7 limbs and 19 mouths, and who enjoys the gross objects of the world. So that is what he is saying. Okay, we move on, and in the mantra, we talk about 19 mouths. What does it mean? The 5 organs of perception, the 5 organs of action, the 5 aspects of our vital breath. એટલે અહીંયા 15 તો થયા. The mind, intellect, chit, and ego. Adding 4 to 15 will make it 19. So these are the 19 things he was talking about. And the 5 limbs he was talking about was different sense organs, was the 5 organs. So there is a clarity also of this kind of thing. Going further, Swapnasthanah antah pragnah saptangah ekona vinshati mukah pravi vikta bhuktaihi. અહીંયા આગળ pravivikta book. There is a sandhi here. Pravivikta book means enjoying the subtle objects. Now, instead of gross objects, the objects are subtle. ઊંઘમાં જે objects આવવાના, they are subtle objects. They are created by mind. So that is why the phrase here, pravivikta book. Then he goes further because of Sandhi, it becomes tejasaha dvitiyaha pada. Tejas. સ્વપ્નાવસ્થાનું નામ સંસ્કૃતમાં તેજસ છે. એ સ્વપ્નાવસ્થાની અંદર. પણ સિમિલારિટી તો જુઓ, પેલામાં પણ 7 અંગ હતા, 19 માઉથ હતા, આમાં પણ તેટલું જ છે. પણ એ બધા ગ્રોસ નથી, એ બધા સટલ છે. સ્વપ્નમાં પણ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ, સ્વપ્નમાં એ કારમાં જતા હોઈએ છીએ. But they are all not gross objects, but subtle objects. So there is a similarity here. And that is Dvitiyaha Pada. And that is the second quarter. So this is also when we pull the blanket, we will have to also see that સ્વપ્નું આવતું હોય તો એ તો જોવાનું આપણી સાથે જ. અને મને એમ થશે કે ઓહો મારે સ્વપ્નને કંટ્રોલ કરવું જોઈએ, નહીં તો આ તો બધું જાણી જવાનો, જોઈ જવાનો, હવે શું થવાનું? હા એ તો જુએ જ છે, જોતો આવેલો જ છે જન્મો જન્મથી. એ કઈ આજનો નથી જોવા બેઠો. તો શું કરવાનું? એનો ઈલાજ છે, તમે યોગી થાવ. જે ગીતામાં 4 યોગના વર્ણન કરેલા છે, એ તમે યોગી થાવ. તો સ્વપ્નું જ્યારે ચાલતું હશે ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ સ્વપ્નું છે. યોગી થવાની જરૂર છે, બહુ ફાયદા છે એના. એના ફાયદા એક નથી. એટલે આમ તો એ ગાંડો નહીં હતો કે અર્જુનને કહેતો હતો તસ્માત યોગી ભવ હે અર્જુન, માટે કરીને તું યોગી થા. માટે કરીને અનેક વસ્તુઓ કહ્યા પછી કે યોગથી શું શું થાય છે, અને ત્યાર પછી પેલા અર્જુનને કહે માટે કરીને તું યોગી થા. કેટલું સરસ પ્રલોભન આપે. એવું પ્રલોભન અહીં માંડુક્ય ઉપનિષદમાં નથી આવવાનું.
એ તો છાટકો લઈને જ બેઠેલો છે અને બસ કહેતો જ જાય છે. પણ યોગની સાધનાથી સ્વપ્નને કંટ્રોલ કરી શકે. સ્વપ્નમાં ખબર પડશે કે આ તો સ્વપ્ન ચાલે છે. રિયલી થોડી વારમાં આવશે બીજા ચેપ્ટરમાં. એનું નામ વૈતથ્ય. વૈતથ્ય મીન્સ ફોકટ. આ જે જાગ્રત અવસ્થામાં જે છે, જીવીએ છીએ, ઇન્ટરેક્શન કરીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, મજા કરીએ છીએ, ઓલ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ડ્રીમ. How do we know that? Again, by doing this sadhana of one of the 4 yogas, you will know that. અને એટલે એક સરસ સ્ટાન્ઝા આવશે later on. કે ઓહો, પેલું સ્વપ્ન તો ઠીક, એ તો ખબર જ હતી કે એ ફોકટ જ. વાઘે તમને સ્વપ્નમાં ફાડી ખાધેલા, પણ સવારે તો જીવતા ઉઠો છો તો, માટે કરીને એ ફોકટ જ. અને જ્યારે યોગમાં જશો, જ્યારે તમે, ત્યારે ખબર પડશે કે આ જાગ્રત અવસ્થા પણ આખી ફોકટ છે. અને એ ફોકટ જો હોય તો જે બુદ્ધે એકમ્પ્લિશ કરવા ધારેલું કે મને કોઈ કર્મ બંધન નહીં કે જેથી હું ફરીથી કોઈ બીજી માના પેટમાં ભરાઉં. નો. Look at these advantages of yoga. Not only you are united with the Supreme all the time, but all the miseries end right there. મને તો એ નવાઈ લાગે છે કે કોને મન નહીં થાય, કોને આપણને જરાક કોઈ કઈ પ્રલોભન આપે ને દોડી જતા હોય છે. ઓ આમ કરે તો આમ થશે, ચાલો. અલા ભાઈ, પણ આમાં કેટલું થાય છે તે તો જુઓ જ રહી. નો, એ નવરાશ નથી. અજબની અજબ, બહુ માર્વેલસ દુનિયા બનાવેલી છે. માર્વેલસ. ઇનડિરેક્ટલી એ કહેવા માંગુ છું, અને એ મફતિયા નથી કહેતો હું. યોગની સાધના ભલે ના થતી હોય તો એની ઈચ્છા at all will be enough. Just ઈચ્છા. અને પછી જુઓ કે આખું જીવન કેટલું બધું બદલાઈ જતું. સ્વપ્નાવસ્થાની વાત કરી. હવે ગાઢ નિંદ્રાની વાત આવે છે 5મા શ્લોકની અંદર. યત્ર સુપ્તઃ ન કંચન કામમ કામયતે. ઊંઘી ગયો છે અત્યંત ડીપ સ્લીપની અંદર. સ્વપ્નમાં બલબલી ઈચ્છાઓ થતી હોય છે, જાગ્રત અવસ્થામાં તો થાય જ. પણ જુઓ આમાં શું થાય છે, તો યત્ર સુપ્તઃ ન કંચન કામમ કામયત. કામમ કામયત, કોઈ ઈચ્છાઓ નથી ત્યાં. જે ઉપદ્રવ જાગ્રત અવસ્થામાં છે, જે ઉપદ્રવ સ્વપ્નાવસ્થામાં છે,
એમાંનું કોઈ ઉપદ્રવ ગાઢ નિંદ્રામાં નથી. ગાઢ નિંદ્રામાંથી જાગજો તો એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયેલા હશે, આનંદમાં હશો. So that is why he is saying yatra suptah na kanchan kamam kamay na kanchan swapnam pashyati tat suptapam shushuptam. ના તો સ્વપ્નું એ ના દેખાય. સુષુપ્ત સ્થાન એકી ભૂતઃ પ્રધાન ધન એવ આનંદમયઃ हि આનંદ ભુક્તૈતો મુખઃ પ્રાજ્ઞઃ તૃતીયઃ પાદ. બધા જ ફંક્શનો જે ઉપદ્રવ કરતા હોય છે જાગ્રત અને સ્વપ્નાવસ્થાની અંદર, they are not there. અને એ અવસ્થા એ ત્રીજી અવસ્થા છે. That is the state of deep sleep, wherein the sleeper does not desire any objects, nor does he see any dream. This is the translation of the stanza. The third quarter is the prajna, whose sphere is deep sleep, in whom all experiences become unified or undifferentiated, who is verily a homogeneous mass of consciousness, who is full of bliss. Bliss એટલા માટે છે કે મિઝરી જતી રહેલી છે, કોઈ મિઝરી જ નથી. એ બ્લિસ છે. હજુ ચોથી અવસ્થાની વાત નથી કરતા અને તે બ્લિસની વાત નથી, પણ આ જે ત્રીજી સ્ટેજની અંદર ગાઢ નિંદ્રામાં પણ જે બ્લિસ જે છે, ઉપદ્રવ ના હોવાની બ્લિસ છે. Who is indeed an enjoyer of bliss and who is the very gateway for the projection of consciousness into the other two planes of consciousness, the dream and the waking. So, out of the three stages, he has lauded the third one. અને હવે મંડુક્ય ઉપનિષદનો આ છઠ્ઠો શ્લોક આવી ગયો છે. એષઃ સર્વેશ્વરઃ એષઃ સર્વજ્ઞ એષઃ અંતર્યામી એષઃ યોનિઃ સર્વસ્ય પ્રભવ અપિ યૌ હિ ભૂતાનાં. એ ગાઢ નિંદ્રાની અંદર બધું જ છે. પણ એ થોડી વાર રહીને ડિફરન્શિએટ કરશે. તે ભલે એ બધું હોવા છતાં પણ તે નથી. બીજા ક્વાર્ટરમાં એ તો ઓબ્ઝર્વર છે. એષ સર્વેશ્વરઃ એષ સર્વજ્ઞઃ એષઃ અંતર્યામી એષઃ યોનિઃ સર્વસ્ય પ્રભવઃ અપિ યૌ હિ ભૂતાનાં. બહુ સરસ બોલે છે. This is the Lord of all. This is the knower of all. This is the inner controller. This is the source of all. And this is that from which all things originate. Sarvasya yonihi prabhavaha. Originate. And in which they finally dissolve themselves. એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં જ પાછું જાય છે. અને લાઉડલી he spoke કે ત્રીજી સ્ટેજની અંદર જે એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે તે એક છે.
બધાને જન્મ આપનાર, બધાને પાછો સંકેલી લેનાર, everything is that. But at the same time, another stanza is coming and he will say, but still he is not himself. So he's going step at a time. And in each step, all of the doubts that we have arisen are properly handled. So we have here up to 6 stanza, and according to my table, which I have not given fully, Mandukya Upnishad will hold here at stanza number 6. And now, Gaudapad is entering. એનાથી રહેવાતું નથી, તોબાતું નથી. એને એટલો બધો ઉત્સાહ છે કે મારે હવે બોલવું જ પડશે. આ 6 સ્ટાન્ઝામાં શું વાત આવી ગઈ કે જાગ્રત અવસ્થા, સ્વપ્ન, ગાઢ નિંદ્રા, એમાં પેલો છે હોય તો કેવી રીતે, એટલું ઇન્ટ્રોડક્શન આવી ગયું અને ત્યાં સુધીમાં તો ગૌડપાઠથી રહેવાયું નહીં. એટલે હવે એ બોલી ઉઠે છે. હવે એ નવું નથી કહેવાના. જે 6 શ્લોકની અંદર આવી ગયું તેને ગૌડપાદ 9 શ્લોકની અંદર સમજાવશે, એક્સપાન્ડ કરશે. એટલે હવે ગૌડપાદને ધીરજથી સાંભળો. એ ખાલી 6 શ્લોકનું જ વર્ણન ફરીથી કરશે. એટલે ઇટ ઇઝ અ રિપીટેશન. ઇટ ઇઝ અ રિપીટેશન ઓફ 6 Mandukya Upnishad stanza into 9 Gaudapad Karika. So remember, it is good to remember the mapping. The 6 Mandukya Upnishad stanzas are mapped into 9 Gaudapad's Karika. So it should have a little bit more material, little bit more explanation or whatever. After the 9 stanza, he will be exhausted. And Mandukya will enter again as a 7th stanza. પણ ગૌડપાઠથી તો રહેવાયું નહીં. એ 7મો માંડુક્યનો 7મો શ્લોક હજુ પૂરો નહીં થાય ત્યાં તો ગૌડપાઠ પાછા આવી ગયા અને ફરીથી 9 સ્ટાન્ઝા બોલવા માંડ્યા. 7મો એક જ સ્ટાન્ઝા એડ થયો એટલામાં એને 9 સ્ટાન્ઝા બોલવા. So we will see this dance of pair together. Mandukya and Gaudapad, they are dancing together. And what will be our job? Our job is to watch them, watch the dance, watch the words, watch the presentation. You will be really, really thrilled with this divine play. So the numbering system is changed now. Instead of 7 stanza, it is stanza number 1 because that is Gaudapad's first stanza. શું કહે છે હવે? બહિષ્પ્રજ્ઞઃ વિભુઃ વિશ્વઃ हि अन्तः प्रज्ञः तु तैजसः धनप्रज्ञः तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः. In 3 different ways it is understood. So કેટલાક શબ્દો હવે નવા નથી. આમાં બહિષ્પ્રજ્ઞ શબ્દ આવી ગયેલો એટલે એક્સટર્નલ વ્યૂ. તેજસઃ સ્વપ્નાવસ્થા. પ્રજ્ઞઃ તુ ગનઃ પ્રજ્ઞ. ઘન પ્રજ્ઞ એટલે ડીપ સ્લીપ. એક એવ ત્રિધા સ્મૃતઃ.
હવે એ ત્રણનું સામ્ય એ કરે છે. So let's see what he says. The first quarter, Vishwa, is he who is all pervading and who experiences the external. This is the word he is using, the external, the gross objects. The second, Tejasa, he recognizes the internal. એટલે હવે અંદર જતું રહ્યું world, Tejasa. The subtle bodies, Prajna, and now the third one, who is a mass of consciousness. That means there is a total consciousness in there. But there is a difference here. That in that consciousness, જે ચોથી અવસ્થા છે, the fourth stage, that qualities are missing because he is so much in the gun sleep. The whole consciousness is wrapped tightly. That is not the case in the fourth avastha. So that is coming. He ends the sentence by saying, he is one alone who is thus known as three. Ye teno tej pelo, in the three different planes of consciousness. તો એણે શરૂઆત કરી કે ત્રણે ત્રણ પ્લેનની અંદર તમારી સાથે પ્રેક્ષક તરીકે છે. એ હકીકત કઈ સાધારણ નથી. અહીંયા તો જાગ્રત અવસ્થામાં દેખાયેલો નથી. ઊંઘવાની ને ડીપ સ્લીપની તો વાત જ ક્યાં કરવાની. જાગ્રત અવસ્થામાં દેખાતો નથી તો સ્વપ્નમાં કાં દેખાવાનો અને પછી ગાઢ નિંદ્રામાં કાં દેખાવાનો. પણ આણે ગૌડ પાડે તો ધડાકો કરી દીધો કે ત્રણે ત્રણમાં એ જ છે જોનારો તમને. હવે જરા ચેતીને ઊંઘજો. હવે એ ત્રણ પોઝિશન ક્યાં ક્યાં છે તેનું લોકેશન બતાવશે. દક્ષિણ અક્ષી મુખે વિશ્વ. દક્ષિણ અક્ષી means જમણી આંખ, right eye. રાઈટ આઈ ની અંદર જાગ્રત અવસ્થા છે. આખી જાગ્રત અવસ્થાને રાઈટ આઈ થી જુએ છે. આમ તો બે આંખે જુએ છે પણ રાઈટ આઈ ની અંદર પાવર વધારે છે જોવાનો. એ લોકોને મેડિકલ સાયન્સ એ ખબર હતી એટલે એ લોકોએ બે આંખે જુએ છે એમ ના કહ્યું, આ રાઈટ આઈ થી જ જુએ છે એટલાથી બસ થઈ જશે. મનસ્યંતસ્તુ તેજસઃ. અને સ્વપ્નાવસ્થા મનની અંદર ચાલે છે. એનું લોકેશન મન છે. આકાશે ચ હૃદિ પ્રાજ્ઞઃ ત્રિધા દેહે વ્યવસ્થિતઃ. અને પ્રાજ્ઞ અવસ્થા ગાઢ નિંદ્રા એ હૃદયનું આકાશ જે છે. હૃદયને એમ માનવાની જરૂર નથી કે એક મુઠ્ઠી જેટલી જગ્યા છે, ત્યાં આકાશ જેટલી જગ્યા છે. આમ ત્રણ અવસ્થાના લોકેશન એને કયા કઈ કઈ જગ્યાએ છે. એક વસ્તુ એક જાણવા જેવી છે અહીંયા કે Excuse me, sir. Yeah.
The last stanza that you spoke, was it from the Mandukya or from the Karika? From Karika. This is Karika going on now. Okay. How do we go there? It is a second, we are in the second stanza of the Karika. Okay. Do we have that? Yeah, of Oh. course. This is the second stanza of the. Okay, you got it. If you are following Nikhilan, and he has the same order I'm talking about now. Avigya, did you get it? Page number 29, Sanat bhai, page number 29. Different Okay. people have different books. Okay. So don't Mandukya. page number. Oh, yes. No page number. Yes. Different people have different books. That is why I'm following Karika number or Mandukya number. That will, so right now I'm in the second stanza of Karika. I'm with Gaudapada now. So let me translate this thing. Vishwa work. Vishwa means the Jagrata Avastha. From the right eye. Tejas means the Swapna Avastha. Mind. It's not there. And Pragna, the God and Indra, from the heart space. Thus the one self is conceived as working from three headquarters, as three distinct entities. Are you with me, Sanat Bhai? Yeah, got it. Did you find a similar translation in Nikhilanand? Yes. Okay. Please let me know right away if you are tangled with Karika or Mandukya. I will speak the Mandukya number or Karika number. That will keep you straight, I think. So I'm going to do one more stanza, and then we will have the question. Vishwahi sthulabhung nityam tejasa pravivikta book. Pravivikta એટલે subtle. Tejas એટલે સ્વપ્નાવસ્થા. સ્વપ્નાવસ્થાની અંદર subtle. એના ભોગના સાધનો બધા subtle છે. આનંદ ભુક્તા પ્રજ્ઞત્રિડા ભોગમ નિબોધતઃ. જાગ્રત અવસ્થામાં ગ્રોસ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્જોય કરે છે. સ્વપ્નાવસ્થાની અંદર સટલ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્જોય કરે છે. અને ત્રીજી ગાઢ નિંદ્રાની અંદર આનંદ ભૂખ, કારણ કે મિઝરી નથી એટલે આનંદમાં છે. અહીંયા જરા સમજવાની જરૂર છે. લેક ઓફ મિઝરી ઇઝ ઓલ્સો આનંદ. પેલો તુરિયામાં આનંદ આવશે, પાછો એ જુદો આનંદ આવશે. We will touch this આનંદ also there. So please be patient. So this is the third stanza from the Karika. And then if I take one more, will not be bad idea. Sthulam tarpayate. Tarpayate means ek trupti thai. Tarpayate. Sthulam tarpayate. Gross objects ni trupti kya thai che te કહે છે હવે. The gross objects satisfy the Vishwa means Jagrata Avastha, whereas the subtle objects satisfy the Tejas means Swapna Avastha, while the bliss satisfy the Pragna means God and Indra. Thus the bliss is threefold. અને જેવી રીતે આ ત્રણ ક્વાર્ટરો છે તેવી રીતે ત્રણ પ્રકારની બ્લીઝ જે આનંદ શોક વગેરે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે કયા ક્વાર્ટરમાં છે તે પ્રમાણે થાય. So I will stop at Gaudapada Karika number 4
I'm not saying any page number here because we are all using different literature. The stanzas are the same, that is the good part. But some of the books are very detailed and talking too much, and some of them are short, concise, to the point. So it is all up to your temperament to choose the book for your adhyan. And it will be much, much better if you, because this is not as familiar as the Gita Slokas for many people. This may be first time we are looking the stanza. I would really appreciate if you go through the stanza again, and then the way I do is the way I read is I just don't read it, but I should be able to freely go back and forth, stop in the middle or whatever, and this is all without the book. And then you know what he's talking about. And then you know what stanza is where, all that type of thing. But it is all up to you. There is no homework here. There is no classroom atmosphere here. This is all, and that is better because you can always do more deep, more satisfying kind of. Okay, so we will take some questions and then we'll do the closing prayer. So, how many stanzas did we cover in the Karika today? 200 and today we have covered 4. Okay. If you just want to hear me, after 6 Mandukya stanza, Gaudapad is going to speak 9 stanzas. Then will come 7 stanza of Mandukya. And after that, another 9 stanzas of Gaudapad. Then will come Mandukya 8, 9, 10, 11. And then Gaudapad will come again with several stanzas. And then the 7th stanza of Mandukya will come. So this is how back and forth. But don't worry about that because Gaudapad is not saying anything foreign. He is just explaining in a more detail, in a more convincing way. So I would really enjoy that. It's just in the beginning, but I will send you that page by tomorrow, and then you can keep that page and you will know where you are. So we'll take care of that. Okay, now in the Gita, there are a lot of questions, and here, as I said in the beginning, that as soon as we start Mandukya, your mind will be shut off. Don't ask me from mind, you can always ask me from your soul also. Did you feel because that is what I said.
that your mind will be shut off after one or two stanzas of Mandukya. Is it shut off? Actually, it feels sometimes like it is confused. Actually, we are lost. Or we The- overwhelmed. that is why we have the question session for the confusion. Okay. Confusion is good sign than active mind. Because now the confusion is the entry point for complete shut off the mind. Wow. Let it be confused as much as possible. And then it will enter. I challenge, or I would lose any bet given. And this is not an academic statement I'm making. But your mind will be shut off and you will not even know you have no mind. You will not even know. So who is there to know that your mind is shut off? You have no mind. You have absolutely no mind. And believe me, once the mind will detect that has not looked like, that has not yet happened for all of you. Once the mind is shut off, once the mind will know that this is not the stuff for me. No, it is not for me. I cannot stand here. For example, when he says, Ayam Atma Brahma, Ayam, and the mind will stand. Mind has tremendous ego. Who is that Ayam? He will ask, who is that Ayam? But when he will know, oh, I know that Ayam, I cannot stand it. I cannot stand it. He will so much hurriedly out of you, you will not even. I will lose any bet. And if somebody has to come out and give me a, humbly bow down my mouth, my head, that this is a different, this is a territory we are going, which we never had the occasion to plow. That much I can definitely tell. Yes, Deepak bhai. તમે પરમિશન આપો તો તમારા ઉપર એક આરોપ મૂકવો છે. અરે ભાઈ, હું કોણ પરમિશન આપનારો હતો તમને? તમે શનિવારના ટાઈમ માટે અમને એડિક્ટ કરી દીધા. હા તો એ એટલે આરોપ મૂકવો છે. તમારા મનને થોડો ધન્યવાદ આપતા રહો કે જેથી એને ખબર પડે કે મારું બિહેવિયર નું એપ્રિસિએશન થાય છે. એટલે જ આરોપ મૂક્યો. મુકાય એટલા મૂકો. મુકાય એટલા મૂકો. સુનિલભાઈ,
Sunilbhai is there. He doesn't want to listen to me. Hello, સાહેબ. Yeah. આ ચાર જે અવસ્થા છે, Yeah. ultimate is the last one. We have so far talked only about 3 avasthas. Right, but finally જો એમ જ કહેવાતું હોય કે આ વિશ્વ એ સ્વપ્નવત છે, તો ગીતા માંડુક્ય ઉપનિષદ થી માંડીને તમે જે કંઈ કહો એ બધું જ સ્વપ્નવત થઈ ગયું ને. થોડીક વખતમાં કાંઈ નહીં, it's okay. So maximum. It's okay. Yeah, હું કઈ વિચારતો નથી, પણ એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જે હજુ આવ્યું નથી પણ આવું આવી રહ્યું છે, કે જેવી રીતે સ્વપ્નમાં વાઘે તમને ફાડી ખાધા અને સવારે તમે ઉઠ્યા અને ખાટલામાં જુઓ તો તમે તો જાગતા છો, જીવતા છો હજુ. અને જે રીતે સ્વપ્નની વેલ્યુ તમને થશે કે ઓ ફોકટ હતું. એકવાર એક જ વાર અને વિવેકાનંદ તો બૂમ પાડી પાડીને થાકી ગયા. I admire that guy very much. એને એટલી બધી બૂમ પાડેલી કે અરે ભાઈ તમે એકવાર તો જરા કરી જુઓ, એક જ વાર. અને એ ગંભીરાનંદના 2-part ઉપનિષદમાં એ બીજા ભાગમાં ડાબી બાજુના ફ્લેપર ઉપર આખો પેરેગ્રાફ છે સ્વામી વિવેકાનંદ. Once, not every day. Once your mind is gone, and you see face to face that I am, તો તમે પહેલા તો મોટેથી હસશો કાંડાની જેમ. ઓ આ બધું ધતિંગ તો અમથું જ હતું. ઓહો હો હો. And I hope that is where lies the answer for PJ Thakur. ત્યારે અહીંયા બેઠા છે એ ફોકટ છે. પછી એનાથી વિશેષ તો મારે કયું ફોકટ છે એ શું કહેવાનું. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે હજુ સુધી આપણને સમાધિ થઈ નથી. જ્યાં લગી તુરિયામાં ગયા નથી ત્યાં સુધી આ બધું ધતિંગ પેઇનફુલ છે. પણ એકવાર સમાધિ થશે તમને અને ગાંડાની જેમ મોટેથી હસશો. ગાંડાની જેમ પેલો આર્કિમિડીઝ નાગો સ્ટ્રીટમાં નાઠેલો, યુરેકા યુરેકા, મને મળ્યું. તેમ તમે બાથરૂમમાંથી કપડા વગરના સ્ટ્રીટમાં નાચશો. એવું નહીં કે એ જરૂરી છે, એક્ઝામ્પલ આપું છું કે એટલું ફોકટ આખા માંડુક્ય ઉપનિષદનો એ જ ઉદ્દેશ છે. પહેલા ચેપ્ટરની અંદર એ એટલું જ બતાવવા માંગે છે કે 3 અને આ 4થી અવસ્થા એટલામાં ઘૂમી રહેલો છે
બીજું ચેપ્ટર છે વૈતથ્ય. મીન્સ કે જાગ્રત અવસ્થા કેટલી ફોકટ છે તે કહેશે. બીજાની અંદર એ અદ્વૈત. ભાઈ તમે એવો નથી, કોઈ નથી, કોઈ પ્રસંગ નથી, કોઈ દ્રશ્ય નથી, કારણ કે એકલો જ ઉભો રહેલો છે. એકલો, જ્યાં એક જ વસ્તુ છે અદ્વૈત. બીજું ચેપ્ટર એની વાત કરે. અને જે વખતે ગૌડપાદ હતા એ વખતે રિલિજિયસ ફીવર એટલો બધો હતો. કોઈ દ્વૈતની વાત કરે, કોઈ અદ્વૈતની વાત કરે, કોઈ શૂન્યવાદ બુદ્ધ જેવા વાત કરે, કોઈ જૈનિઝમની વાત કરે. બધું પ્રચંડ રીતે ધાર્મિક વાતાવરણ ચાલતું હતું. એમાં દ્વૈતવાદ પણ ભારે અવાજ ઉઠાવતો. અને જ્યારે આ મંડુક્ય ઉપનિષદ રચાયું ત્યારે જે એમને અનુભૂતિ થયેલી અદ્વૈત, there is nothing there is only one. એમાં કયો પ્રસંગ બનવાનો, એમાં કઈ ગીતા વંચાવાની, પણ એમાં કઈ ગીતાને અવગણવાનું કાર્ય નથી. એમાં કાર્ય એક જ છે કે એ અદ્વૈત સુધીનું લેવલ. એટલે તો એને કહેલું કે તું શું મારવાનો હતો, મેં મારી જ મૂકેલા છે. અદ્વૈતમાં વળી કોને મારવા જવાનો હતો? ગીતામાં અનેક પ્રશ્નોના જવાબો છે જ, પણ એવી રીતે આપેલા છે કે તમારે એને શોધવા પડે. આ માંડુક્યની જેમ ધારદાર ભાષામાં નથી ચાલતું. ત્યાં લાડકી ભાષામાં જ વાતચીત થયેલી છે. હે ધનંજય, હે કોંતે. કોંતેને સમજણ ના પડે તોય વાંધો નથી. પાછો થોડા ચેપ્ટર જઈને સવાલ પૂછે, ઓ મધુસૂદન આનું શું થયું? ત્યારે હસીને વાત કરે. અહીંયા ગોડપાડ એવી રીતે હસીને વાત નહીં કરીને પાછો પાછલા ચેપ્ટરની કારિકા વાંચવા નથી આવતો. એકવાર કહ્યું. So that is what the whole thing is. પીજે ને અકરામણ થઈ કે ઓહો મારી ગીતાનું શું થવાનું, એ ડિઝોલ્વ થઈ જવાની આમાં. હા, ડેફિનેટલી. ડિઝોલ્વ નો મિનિંગ ડિઝોલ્વ ગીતા નથી થવાની, તમે થવાના છો. તમે જ ડિઝોલ્વ થઈ જશો. આ સવાલ ઉઠવાનો નથી. આ સવાલ નહીં, કોઈ સવાલ ઉઠવાનો. Vijay, are you happy now? Yeah. No, how much happy? You didn't say that. No, I still have question, but it will come out next time though, It will take time. It will come out next time, sir. Oh man. Chalo kahin nahi. All right, who else is there? I read somewhere some few days ago that of all the Upanishads, if you had time to study only one, let it be Mandukya Upnishad. Yeah. The reason or the explanation that was given was that Mandukya Upnishad covers
all human experiences completely, whereas many other or most other Upanishads comment on one aspect at a time, whereas Mandukya involves the total human experience that we have in the waking state, in the dream state, and in the deep sleep state, as well as in the stage that follows the deep sleep. Turiya. So it is in the Turiya state. So it is the most complete explanation in just 12 stanzas. So that's what that commentator said, that it is the most important of all the Upanishads. Do you have any comment on that? If you have read Nikhilanand's Prastavna, which is a very long one, Yeah, it's a very long one. there is a small phrase in Sanskrit, Mandukyam ekam eva alam Oh, mumukshanam vimuktaye. very well. No, એટલે enough. Enough, yeah. Mandukyam ekam eva. Mandukya એકલું એક જ. અલમ means પૂરતું છે. It's enough. Yeah. મુમુક્ષાણામ, જે લોકો મુક્તિની ઈચ્છા ધરાવતા હોય, મુમુક્ષાણામ વિમુક્તયે. Well, અને એ સેન્ટન્સ મુક્તિકો ઉપનિષદનું પહેલા ચેપ્ટરનો 26મો શ્લોક છે. સો વધારે જાણવું હોય તો આવું બધું સર્ચ માં ફરીથી ટંચુપાત કરવો પડે. માંડુક્યની અંદર જે સાધનાને માટેનું મટીરિયલ જરૂરી છે કે ભાઈ જાગ્રત અવસ્થામાં હું શું કંટ્રોલ કરું, સ્વપ્નમાં શું કરું, ગાઢ નિદ્રામાં, ત્યાર પછી એ ત્રણમાંથી કૂદકો મારીને તુરિયામાં જવું હોય તો શું કરવું, આ દરેક રસ્તાઓ એણે માંડુક્યમાં આપેલા છે. એટલા માટે એવું કહેવાયું કે એકલું માંડુક્ય જ પૂરતું છે. કારણ કે એકલા માંડુક્યની અંદર જ એટલું મુક્તિ કેવી રીતે મેળવવી એટલું બધું ઠાંસી ભરેલું છે કે બીજા કોઈ ઉપનિષદમાં જવાની જરૂર રહેતી નથી. એનો અર્થ એવો નથી કે બીજા ઉપનિષદો ના વાંચવા, ના વાંચવા, કે જે સાહિત્યમાં આપણને મજા આવતી હોય તે વાંચો. પણ જેને માંડુક્યથી સંતોષ થઈ ગયો હોય, ધારો કે ઓ નો, અને સાધનાની કડી મળી ગઈ હોય, અને સાધનાની કડીનો મીનિંગ એ છે કે મહર્ષિ અરવિંદને એમના વાઇફ મૃણાલિની, she was 14 when Arvind was 28, અને ઘણી નાની ઉંમરમાં. તો ઘરમાં જે કમ્પાઉન્ડ ફેમિલી હોય તેમાં કંઈ નહીં તો કંઈ ઘર્ષણ ચાલે. તો એ શરૂઆતમાં પરણીને જ્યારે અરવિંદ સાથે જીવવાનું થયું ત્યારે એને કહ્યું કે આ બધા ઘર્ષણમાં હું કેવી રીતે ટકવાની. એ એક બહુ કોમન પ્રશ્ન છે. Indian women after marrying go in another structured family and to kind of survive there. You know. અને અરવિંદે એક જ જવાબ આપેલો, અને એ અહીંયા માંડુક્ય માટે ઘણો મહત્વનો છે. એણે કહ્યું
કે આપણો ગોલ તો જુદો છે. જોયું એણે કેવી રીતે શરૂઆત કરી છે. ગોલ દરેકના ગોલ હોય છે. કોઈ પીએચડી થવું હોય, કોઈ પ્રોફેસર થવું હોય, કોઈ વકીલ થવું હોય. એને જ્યારે સુરતમાં કોંગ્રેસમાં કહ્યું કે ભાઈ અરવિંદ, તું આ કોંગ્રેસનું લીડરશીપ સ્વીકારી લે. અને એણે તે વખતે કહ્યું કે મારો ગોલ જુદો છે, મારો ગોલ એ નથી. 28 વર્ષની ઉંમરમાં તો એ માણસ માંડુક્ય તો શું પણ બધા વેદોને દરેક વસ્તુનું શબ્દ એનાલિટિકલી વાંચી ચૂકેલો અને એટલો બધો ટચ થયેલો એ માણસ કે 28 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે વાણમાંથી એ બોમ્બે બંદર ઉપર ઉતર્યા અને સમાધિમાં જતા રહ્યા. કોઈ ગુરુ નહીં હતા તે વખતે. જ્યારે ગુરુ લેલે જ્યારે ગુરુ પાછળથી થયા બરોડામાં, પણ તે પહેલા જ એમણે અચીવ કરી લીધેલું જે કરવાનું હતું તે. અને આપણું જે એટલું બધું રત્નો ભંડાર જેવું જે સાહિત્ય હજુ પણ પડેલું છે અકબંધ, અને કેમ એને ઊંડાણથી જોવાની તાલાવેલી માણસોને થતી કેમ નહીં હોય એ મને કોયડો આજે પણ મારા મગજમાં તો ઉકેલ એનો આવતો જ નથી. કે આટલા સરિયામ રસ્તાઓ બતાવેલા છે. એમાં પરિસ્થિતિ શું થાય છે કે આખો મેજર ટાઈમ જે છે જિંદગીનો તે ધરાર ચેન્જ લઈ લેતો હોય છે. માણસ એમ લાગે કે બધી રીતે જીવનની દરેક પાસાની અંદર ડૂબેલો છે, પણ ના, એ જીવનના દરેક પાસામાં નથી ડૂબેલો. એ તો એક જ જગ્યાએ ડૂબેલો છે. So that is how much I would say about this Mandukya. I hope by that might have clarified your puzzle. Thank you. આજે મનોરમા બેને કઈ પૂછવું નથી? Sound, your mic. I'm following you quite well, actually. The theme behind all of this is the base of all the other literature that's around. Right. So, and I've read some of those, so it's kind of coming, you know, how you kind of revise it over and over again and something sticks in your head. Yeah. That's what I'm feeling like, you know, maybe this is going to be that one moment. Not a problem. Yeah. I've read quite a few things here and there and all around. So I'm following you quite well. Yeah, are we on the palatable path? Means is it presented in a palatable way, or there is some struggle going on? No, I'm not finding a struggle. I think it's a kind of a continuous thought that goes on. Okay. That
that's making a lot of sense to me. Okay, because I would like to know, and I have said this many times before, that I didn't come from Himalayas, from Uttarkashi, If you had come, we would have followed you. nor I have any long beard or robe or anything. Uh, And the main reason, the only message through all these things I want to send is there is no need of all this apparent and external exhibition. mhm. Anyone in the daily life can pursue this thing. Yeah. That is my goal here. Mhm. That one day one of you also may be giving a good presentation about something like this. ચંદ્રકાંતભાઈ, તમે કેમ હજુ સુધી બોલ્યા નથી? ઓ, અહીંયા નામ દેખાય છે પણ કદાચ જતા રહ્યા હશે. Anyway. ચાલો તો હવે કોઈને પ્રશ્ન નથી એવું મને લાગે છે, તો ક્લોઝિંગ પ્રેયર we missed last time. We will do that here. The closing prayer, the first one is a very famous Gayatri mantra. And the reason I have taken this here is because of the last line. Diyo yo naha prachodaya. ઈશ્વર તે મને બુદ્ધિ આપે. એને માટે આ સ્ટાન્ઝા મેં મૂકેલો છે. મને બુદ્ધિ આપે. નમ્ર ભાવ છે એની અંદર. અને બીજો સ્ટાન્ઝા પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં. પૂર્ણ આ પણ છે અને પૂર્ણ એ પણ છે. અને that follows my mathematical exercise of short line and a big line. Same number of points there, which I have to prove that yet, but you will hold on. અને આ તે કહે છે. નાનું છે એ પૂર્ણ છે અને પેલું મોટું છે અનંત, તે પણ તે જ છે. એટલા માટે મેં એ સ્ટાન્ઝા લીધેલો. તો હવે એ પ્રાર્થના કરી લઈએ. અને એક વિનંતી બીજી આવી છે કે શાંતારામ ભુજગ શયનમ લાસ્ટ ટાઈમ ની અંદર ત્યારે Hello, Amrutbhai. Yeah. This is Chandrakant speaking. Yeah. I was listening to you. I'm sorry, I was listening to you on my computer and that doesn't have a microphone. Oh, okay. So I had to take Maya's phone to talk with you. Oh, yeah. But we were able to join a little bit later. So I'm a little bit confused, but I think we will have to do some studying on our own a little bit. And next time we'll be on time, hopefully. Yeah, so we still are waiting for YouTube presentation. And if you just have a chance to listen to the first lecture, which has a lot of introduction, that will be enough for you to get going. So we are waiting for that. And once that comes out, you will have a chance to go through that. Yes, we will do that, and we'll wait for that YouTube video, and we will try and go over it again. Thank you. Right. Yeah. So I want you to know both of us are listening to you attentively. Yeah. Not a problem. Just, if you have still any puzzle, let me know, and we will find out a way to straighten out that. Thank you. Yeah.
Okay, so let's go to closing prayers. Om Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. And there was a request came to put that stanza on the recording, because last time I spoke that out of the recording, and it was for the in the Omkar, Mhm. the Ardhamatra Bhagwan Vishnu is lying on Sheshnag. It is a prayer for that. Remember, the the prayer should, with your closed eyes and mind shut, the Omkar will expand, filling the entire cosmos. And after that, the half moon, Bhagwan Vishnu, he will fill the entire cosmos. Everything is cosmos. Everything is Omkar. So that stotra has a very significant meaning. I pray that whoever from you will try that will have the mind shut automatically. Not that you will do, automatic. Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Vidyanagamyam Vande Vishnum Bhavaharam Sarvalokenatham. Om Bhagavan Vishnave Namaha. So that is the end of our today's session, and I would stop the recording now, and if you have still anyone has question regarding today's session or previous session, I can quickly address that before I shut the recording. Okay, so I think I'm okay to shut down. Thank